Good morning, universe. And for today's video, for today's entry, we have to flex this newly installed, enhanced, and modified classroom of one of our teachers in our school. So as you can see, kuba na gid kayo iyang classroom, no, kuba na iyang class board, iyang green board. So dili sa atong public schools, very important na gid kayo na to ang blackboard, no, or how you call it, blackboard, green board, class board, whatever it is, the same lagi ang function niya na suwatanan sa mga teachers, suwatanan sa atong mga estudyante. Mao gini ato ang pinaka main partner sa atong classroom, kaning class board. Kay dili kini mo matawag ang usa ka classroom if walay class board. So ana ta magsuwat ang mga teachers, then ana ta mag-start ang learning sa mata. So kay in preparation sa ato ang opening sa klase for the school year 2024-2025, so we need to enhance our classrooms, we need to enhance our learning environment. So muna nga na-decide me as agreed by the body. So among i-modify among classrooms, all classrooms. So in relation to what our former Deputy Secretary Sara Duterte has advised to us, no more papilit sa classrooms. Dapat atong classrooms are kanang free from cabinets or unnecessary things nga palipot. So that's why we decided to have this modified class board which serve as class board, as well as cabinet, as well as butanganan sa atong TV para safety atong TV, because in our school we already applied audiovisual learning. So we have audiovisuals now, we used television, and we have also internet access thanks to MOOE sa Deped. So we are starting to adapt the modern way of the teaching. Whiteboard lagi ang gusto na doy. Whiteboard? Oo. Mupalit pa ko ng whiteboard sheet mo ko, no? Pwede. Hana ipilit ako no na. Ipilit ako na? Pilit ra. Rugby na? Rugbihon na ko no. Rugby na. Kay mas nindot to, kay mas muan, di na hubak ko na maestra. Mo sa ipa tao to ka. Isira-sira sa ba? Kay bidyan ka na ho. Pero ikaw, first honor. Sige ate. Sa magsasira na si John Cabinet. Tutorial. Char. Ilahos. Di kami sa gahi, ana sa dakare. Kana mo ito nga. Ato ba sa dari? Char. Ikaw na. So karon magtawad na putas iyang TV na. Sure. Pero bisan pag natay mo audiovisuals, we encourage our teachers na maghimo gyapon og mga tangible learning materials. Okay, dili man gyud tamo salig lang gyud sa audiovisual, no, sa television. Siyempre mag-effort pa ang teacher. Mas okay po tong tangible nga mga learning materials na makita, mahawiran sa itong mga bata. Okay, mas maka-learn sila ana. This audiovisuals is just a supplementary, like for example explaining ideas or topics about science where we need to explore, like for example our internal organs in science specifically, like for example when our topics are all about solar system. So mas ilang ma-internalize ang atong lesson if makita nila what's actually happening in our solar system. So muna siya. So kani malipayon kani siya, kaya nagpaabot kani siya months gani yung paabot niya para ma-install na niya class board. Then nag-overtime gabi para lang mahuman ang tawad. And now finally
she's now ready to start the school year 2024-2025 with full of motivation and very inspired to teach, knowing that nindot na kayo ang iyong classroom. So that's our entry for today. Let us wait for our next update sa other na pod nga classrooms and other projects in our school. So thank you.